Let's all stand up as we read the Word of God today. Slide 3, ate. Our topic for this month is patience. Can you say the word patience? Grabe no? Patience. Mo ni lisod mo wali ani kay mo paniwala nako. Mo nang ang akong title today is Learning Patience. Because ako mismo mo iwalihan ani nga wali. Let's all read James chapter 5 verse 7 to 8. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, and faithfulness. Romans 12:12. Patient in affliction, in prayer. 1 Corinthians 13 verse 4. Love is patient. Love is kind. Ginoo amo ang gitugyan kanimo among pagtuon sa imong pulong karon nga kabuntagon. Abrihi among mga kasing-kasing ug hunahuna o Dios nga masabtan namo ang imong word. Thank you Lord nga mogawas mi ani nga lugar nga naay nausab sa among mindset so that it will bear patience in us, O God, according to your word. Holy Spirit, thank you nga ang patience is pruta sa among relationship dara nimo. Labaw sa tanan among masabtan Ginoo nga ang among pagkaduol nimo, among intimacy with you, mo Yahweh para mamunga mi ani nga mga fruit of the Holy Spirit. We just commit unto you this study. We pray that everyone will be alert and excited to learn. In Jesus' name, amen and amen. Amen. As we study patience today, I have a testimony. No, this week, I think, or last week, no, my son Gabriel. Okay, example na po daw na ako siya. My son Gabriel told me about a theory that he learned from his Kuya Kyle. Kuya Kyle Tabloan. Hi Kuya Kyle, we miss you. No, ingon siya, Mama, you know, I think you're always grumpy about things and you always is upset about a lot of things. Kining mga bata ro, no, ingana naman sila musturya, no? Kanang mama, you know, you have issues with, no, 13 years old. Okay, mao ba nak? Okay, kanang anong ma-angry ka sa mga gamay nga butang mama? Ana ba? Nya dali kay ka ma-stress mama dayon. You know, I learned something from Kuya Kyle. Ana siya, so what's that? And siya nga, you know, Kuya Kyle, I heard from him the word burnt toast theory. Can we read the burnt toast theory? Kasi familiar ninyo ani be? Kay murag ako karon pa man ko nakadungog. Uy, ay ko kajut lang ha murag ulahin na di ko sa vocabulary. Uy, di ba ko updated? Naunsa naman ni, murag kulang na di akong pagbasa. Di ba? Nakunsa ng burnt toast theory. Nak. Okay, can we read burnt toast theory? Ready, go. Can actually be blessings in disguise. It's often used to encourage patience and trusting in God's timing. Mao day na burn toast theory. No? Ang example ani is that you're like nag-toast ka og bread ba? And then na-burn ang imong gi-toast nga bread, no? Sa ato, hot cake raman na sa ato sa Pilipino good. Naghimo kag hot cake unya napagod. Kung American manggod kay mag-toast manggod na sila bread. Di ba? Kita ka di man kay taingana so di kita ka relate aning toast or burn toast theory. But let us say ang example ani is na ay nag-toast siya og bread ayo napagod. Unya na late siya sa iyaang lakaw, na late siya sa iyaang pagbiyahe 5 minutes. And then tungod kay na late siya, na disappoint kay siya, na late ko kay napagod ang akong bread and then I have to redo it. Kinahanglan ko mag-toast again. And so na-late siya 5 minutes. And then, na-discover niya sa, along the way, nga late na siya, nakalabay siya, nga naay na-disgrasya, nga 2 cars, head-on. And namatay ang naa sa other car. And it could be her. Siya dapat to. Kay kung wa siya na-late og 5 minutes, siya dapat to ang na-accident. And the burnt toast theory is simply
saying na mga inconveniences, mga delays, mga minor things nga nahitabo sa atua that could be a blessing in disguise. Amen? And the attitude of being patient, the attitude of trusting God, bahalag na i-delays, bahalag na sakitan ka, bahalag wala nahitabo imong gi-expect, it's the burnt toast theory. Meaning, thank God in every season. Kani siya gi-explain sa akong 13 years old nga anak. Anak ko, mao ba dong? Okay. No, and I'm amazed how he learns to like listen to his mga kuya and of course research about it. And I realized, okay, magamit na ko ni sa kong wali on patience karong Sunday. Amen? Now, it's amazing how life would always stress us out. Ako, dali ra ko ma-stress kung naan ako sa counter, taas kay kog linya, pag abot na ko sa counter, nahutdan siya og para print. Or pag abot na ko sa counter, dili mo andar ang iyaang para code reading, and it would take me so much time to wait. Or ma-test ang akong patience kung naa ako sa kanang nakay flight, and then naay delays. And then, Lord, grabe naman ni. No, we remember nga, kami doon ni Pastor Abambi went to Cebu last year and nag-reroute me, nabot mig Manila. Marami tawag, oh my goodness. Ano? As in hours of waiting, hours of another flight, na kay walay naibagyo and walay maka-fly from Cagayan de Oro, Lagindingan to Cebu, and we have to like Lagindingan to Manila. And then gabi na kaayo, naabtan mi, basta grabe kakapoy, and a lot of times makana ka, Lord, kakapoy ani. And that is life, no? Mao jud na ang kinabuhi. Ang imong gi-expect dili mahitabo, masakitan ka, ma-stress ka, ma-disappoint ka. And what you do kung mahitabo na? Ang tendency nato is mahimutang impatient. Mahimutang mubuhat og mga decision na dapat ingani ni. Dapat ingani na kay mao man ni. No, malimot ta to pray first, malimot ta to thank God, bahalag lisod, bahalag sakit, malimot ta to, Lord, unsay purpose nimo ani? Nganong imo ning gi-allow? Nganong nahitabo ni? No, we have this tendency to be impatient. Ingna imong tapad, impatient ka no. Impatient ka no. Kadugay ba ani? Oy, especially the younger generation today, they're very impatient. Nga naman nilag kayo. Anak ko, di man ko na lag. Okay ra gyud kayo ang computer. Dili gyud madugay kayo. Dugay nga murag para nako okay ra gyud ako daw bi. Okay ra gyud para nila lag na to. I-upgrade atong internet, i-upgrade atong computer. Puro na lang i-upgrade tanan. Kay ngano man, dugay kayo. The younger generation are the most impatient karon. They wanted it fast. They wanted it karon kana. Amen? And the tendency is you will be missing the very point or the very purpose sa nung giagian na nimo. And imong heart kay puno na siya og reklamo, puno na siya complain, kung puno na siya kakapoy ba ani. Unsay result og impatience? Let us study impatience first, and I want to bring you to the story of Sarai and Abram. These are the monig daan nga pangalan ni Abraham ug ni Sarah. Ilang daan nga pangalan is Sarai and Abram. And you know, the Lord promised ingon ang Bible na mahimo jud si Abraham nga father of many nations, but in chapter 16 verse 1 to 5, walay anak si Sarah. She's been waiting year after year, but walay nahitabo. Wala jud siya nabuntis. Dayon, naa siya'y brilliant kay nga idea. Kining mga babayi, brilliant kay ni mag-think. Kanya, gusto nagkaroon dayon. Kanya, kining mga babayi, magbuot-buot, gid na. Na imong tapad nga babayi, ikaw gid na. Clarex kayo. Ani atong buhaton, kadugay ba ani? Ay, ani una to. Uy, ano maghulat pamantag. Ana no? Akong bana malisang sa kuha. Kay, ay, dili na, kini, mao ni atong brilliant. Pag mapalpak to, akong bana ang musulbad sa akong palpak. Okay? Now, mao'y nahitabo ni Sarah o ni Abram. Ingon si Sarah, wala pa mangyapon ko'y anak. Unsay iyang brilliant idea? Na ako'y servant. Dulgini. Grabe siya ka brilliant og idea, no?
Batanon pa man niya ako ang servant, dulgi ni. Unya, buntisan ni, para naa na tay anak. Mao na yung brilliant idea. Nga naman, kay wala na siya nakahulat sa promised child. Wala na jud siya nakahulat. Murag gikapoy nagyug ko, pila na ko katuig og hinulat. More than 15 years na siguro siya anig hinulat. So si Sarah mismo ang nagdala sa iyang servant na babae ngadto sa iyang bana. Siya mismo ang naghatag sa iyang servant nga girl ngadto kay Abram. Siya mismo. And then nabuntis si Hagar. In verse 4, Abram had sexual relations with Hagar and then she became pregnant. Karon nga nabuntis na siya, nahimo pong proud si Hagar. Lahi po diyang pag-treat ni Sarah. No, siguro kay ako mo'y nagdala sa anak sa kong amo. And so si Sarah, naglain na iyang buot. In verse 5, unsay giingon ni Sarah sa iyang bana? Sala, gininimo tanan. Ing na imong tapad nga babae, murag yun nag-ikaw. Kini dang mga babae, kanunay gini siya naa sa sakto. Always right. No? Pero igsoon, di ba gina mauha? It is wrong. No? Kanang feeling na to kay always na sakto. Kaya karon nga nagkapalpak-palpak na ang panghitabo. Niingon siya sa iyang bana, sayop gud nimo ni. Sayop gud nimo ni. Kining nahitabutan ng sayop. Pero remember, let's back read. Siya'y nagsuggest, iyang idea, siya'y nagdala sa iyang servant para idulog sa iyang bana. Karon nga nagkadiin-diin, og lahi na ang attitude ni Hagar, mura na siya, hoy, ako mo'y nagburo sa anak sa ako ang amo. Ingon na si Sarah, sala, yun ninimo tanan. And now, ingon pa siya, the Lord will show kung kinsay sayop na tonduha. Di ba? Kinig yung mga babae, no? Pasayloon yun tas Ginoo sa itong mga kinaiya. Kay mga anak ra ba gyud ni Sarah. Amen? Lineage ni Sarah. Aside sa lineage ta ni Eve, no? Mga maninintal. So, kining mga babae, kinahanglan gyud ni igsuon nga matrain sa panghuna-huna diha sa Dios nga mahimong patient. Ang mga lalaki naani sila'y murag innate nga kinaiya nga murag okay makapasensya pa sila. I don't know. Lahi gyud ang lalaki mag-think murag okay ra na kita manggod kay kadangan ba kadugay ba. Example kung ako ipa-repair karon na. Ayaw na next month pa. Hingana ka impatient, okay? So it's like ang mga lalaki sama ni Abram, I will wait on the promise of God. Muhulat ko, grabe ng mga lalaki mo, gunit o muhulat sa saad sa Ginoo. Kita, mga babae, sa walay pagdapig-dapig, Lord, nga nung dugay kaayo. So maghimot ang mga actions na gusto nato and we think insakto. So what happened was, in slide 14, ang edad ni Abram pagpanganak kang Ishmael is 86 years old. 86 iyang edad. And then naabot si Isaac, pila edad ni Abraham pagkatao ni Isaac? 100 years old. Igsuon, pagkatao ni Ishmael, it took time para matawo pa si Isaac. It means that naapay gi-change si Lord sa kasing-kasing ni Sarah o ni Abraham through the years. Kay 86 man siya natawo si Ishmael. And then, 100 years old pa siya natawo si Isaac. In Genesis 17, 99 years old si Abram, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life. I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants. So pag 99 years old ni Abraham, gi-remind na pud siya sa Ginoo balik, akong saad stays the same. And it will happen next year. You will have a son. And even if old na kaayo si Sarah and very old na si Abraham, the Lord fulfilled His promise. Pero unsa may result sa impatience ni Sarah?
Unsay result sa impatience ni Sarah as we study the Word of God? Ishmael was born, and Ishmael became the father of the Arabs, the Muslims today. And tanan nga kaliwat ni Ishmael, mao ni siya nahimong kontra sa tanang kaliwat ni Isaac. Mao ni saat sila ang nagsigigira, nagsigig pinatyanay from 1,000 years ago until today. That's the very reason why Israel is on war even today. Grabing gera sa Israel karon, og wala na mahunong, og dili na mahunong. Nganuman, tungod na siya sa impatience ni Sarah. What if wala na himong impatience si Sarah? What could have been? Generational ang impact igsoon sa impatience ni Sarah. And sometimes, once makaana ta sa tong kaugalingon, because ingon ang Ecclesiastes, no, nothing is new under the sun. Walay bag-o. It means that unsay mahitabo sa imong kinabuhi today happened thousands of years ago. That's why when we learn from them, when we learn from the Bible, we will live better lives. Kung impatient ka today, ang moani ana imong anak, imong apo sa tuhod. Maybe many of our youth today are very impatient. Dili sila gusto muhulat og right time para makigdulog. Now, if masayop ka dira nga area, ang moani ana dira ikaw, imong anak ngadto sa next generation. Igsoon, your impatience today will impact the next generation. Example, kapuyan ka mo eskwela. Kapoy kining eskwela. Wa kay pasensya dira nga area. Kapoy magtuon, kapoy mo eskwela, kapoy magbilar. So ni-decide ka nga dili ka mo eskwela. And what will happen? Your next generation will also suffer. Praise God kung maapil ka sa 0.00001% nga mahimong mo succeed without education. Because there are people nga nag-succeed nga wala nakahumag eskwela. But most of these people nga nag-succeed nga wala nakahumag eskwela are from the Europe and the US. You're in the Philippines. And in the Philippines, sa Pilipinas, pag pang-apply ni mong trabaho or even pag-sell ni mo sa imong products, importante nga knowledgeable kay ka. Okay lang kung di ka mo mag-college, pero at least, nihuman ba ka kag senior high or naa kay college nga level? Because education igsoon is a key para sa imong future, kay naa ka sa Philippines. And everyone say, your impatience today with your decision making will affect the next generation. You're very impatient with the food you eat. Kaon ra ko bisag unsa, kay impatient kay ka mag-cook, kapoy man mag-cook, kapoy mag-market. So sige na lang ka og junk or order. Then your body, because of impatience, will suffer. Can I hear an amen? Impatience igsoon will lead or result to you and the next generation. Dili ra ikaw ang ma-affected sa imong impatience. Gusto ko karon na. Gusto ko mauni, kapuyan ko muhulat, kapuyan ko ingani. Igsuon, the generation today, the generation Alpha, or the Gen Z, or the, ano sa pagini, younger pagyud kayo? Gen Alpha, no? Gen X? Pa di ay. Now, it's important to understand that your impatience will affect you and the next generation. Ingana ang impact. Even today, ang gera against the Arab and against the Israelites are ongoing. Grabe, wala na hunong. And the whole nga Old Testament, mabasa nimo igsuon, tan-awon nimo na siya, studihan na nato, mahimong kontra og nagpinatyanay ang kalinya ni Ishmael o kalinya ni Isaac. Walay hunong nga pinatyanay. Walay hunong nga gera. And hangtod today, because na siya sa impatience sa usa ka babae named Sarai. The Lord needed to change her name to Sarah. And the Lord needed to change the name of Abram to Abraham para mahimong mausab ilang identity. Nasayop sila, yes. But in the Old Testament, ang grasya sa Diyos is always available. The grace of God is not only in the New Testament. The grace of God is naana sa Old Testament. Sa panahon pa lang pagkasala ni Adam ug ni Eve. And even sa kinabuhi ni Sarai ug ni Abram, the Lord needed to change their names.
para mahimong ma-accomplish sa Ginoo iyang plano para sa ilang kinabuhi. And maskin nasayop ta igsuon, pwede yun nimo saktuhon ang imong kinabuhi today. Kung na-impatient ka before, nasayop ka before, daghan ka gibuhat nga dili mao, the Lord is able to give you a brand new name. The same with Sarai and Abram. He changed it to Sarah and Abraham. Now, B, let us learn patience according to Jesus Christ. Unsay first miracle ni Jesus? Jesus turned water into wine. And in the Old Testament, or in the Jewish culture, igsoon, wine is part of their meal. Dili na pasabot nga kung Kristohanon ka, pwede ka mag-inom, tungod kay di man ka Jew. Dili po tugnaw diri, na imong tapad nga sige giinom, pag-repent na in town. Ayaw himo ang rason nga ang unang miracle ni Jesus, giturn niya ang water into wine. Well, in the New Testament, the Bible says you can drink little wine for your stomach. Pwede kay mo inom og wine igsoon, dili tanduway. Wine! Ang tanduway, pila may percent ana, okay? Og di pod red horse. Taas kay nag-alcohol level. Wine is naa sa 4 to 9 or 10%. And a little of it, dili siya isa ka bottle. Amen? Or tungag bottle. No, it's not. Little wine. After you eat, you can drink a little wine. It's not a sin. Because wine is very good in your body, especially kung makaon kag steak. So kung dili steak imong sudan, ayaw pag-inom. Kana bitang sige kag inom, unya imong sudan, dili steak. Pastora, unsa din ang steak? Oo, di ba? Kung ana siya, medium or medium rare or well done. Mo ba ang well done ako kuan Roman? Good job. No, but ing ana ila dito lamb, kanang mitra ilang kaunon, mga unod ra gyud sa lamb. Mo nang inom sila wine pagkahuman. Nya kita diri ang ato ra mang i-reason out sa mga nag-inom-inom. Kay ang unang milagro, Jesus turned water to wine. Dili na mo'y rason, okay? Now, in John chapter 2, verse 1 to 12, this is a very beautiful story of patience. And I want you to look at it and learn from it. No, in this story, naay wedding and nahutdan sila wine. And when naay wedding and mahutdan og wine, in the Jewish culture, it's a shame. It is so shameful nga grabe naay kasal unya mahutdan mo wine, meaning you're not prepared for the wedding and kaulawo na siya sa mga guests. And so this is what happened. And Jesus was there and Mary as well, his mother. And in verse 3, slide 18, Mary said, no, the wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, wala na wine. Ingon si Jesus, dear woman, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. Jesus did not intend to do a miracle at this time yet. Dili pa niya gusto i-reveal iyang identity as the Messiah yet. But still, grabe kayo ang amazing nga gibuhat ni Jesus nga ri. In verse 5, but his mother told the servants, do whatever he tells you. Gibalibaran si Mary ni Jesus. No, that's not our problem kung wala na sila wine. And dili pa nako time karon to show himself kung kinsa siya. But the faith of Mary and the heart of Mary, niingon ra siya sa mga servants, do whatever he tells you. So if Jesus would say, we will not do anything, then we will not do anything. So Mary is in submission of the Lord Jesus Christ. And nakita God, the heart of God is always
moved by someone who's willing to submit to Him. Kana bitang, kung bati ang mahitabo, dili ka masuko ni Lord. Kanang kung gibalibaran ka ni Lord, dili ka mangluod ni Lord. Kung nag-ampo ka, o niya ang tubag ni Lord is no, or ang tubag niya is wait, dili ka malain ni Lord. Do whatever He tells you. A lot of times when we pray and the Lord would say no, the tendency is that masuko tas Ginoo, malain ta ni Lord. When the Lord would give us an instruction, do this and do that, and dili siya according sa atong timeline or dili siya according sa atong gusto, malain ta ni Lord. And we're impatient. We want it now. Lord, gusto ko karon na. Grabe Lord, ready naman ko. And the Lord is saying, no, you're not yet ready. Or the Lord is saying, you have to do this and that. And atuwa is that, Lord, dili ko gusto ani. But Mary's attitude is do whatever He tells you. In verse 6, naay unom or 6 ka stone of water jars. Now, in the times of Jesus, when they say water jars, it's like 1 jar would be 2 gallons of water. Ing ana siya kadako, dako na siya, daghan na siya sulod. 2 gallons ang isa ka jar. 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Diba, kung mag-adto sila og anang ceremony, they have to wash their hands, wash their feet. So tubig to siya nga daghan og dagko. And each could hold 20 sorry. Each could hold 20 to 30 gallons. Now, dagko kaayo siya. And Jesus told the servants, unsa ingon di Mary? Do whatever He tells you to do. And ingon si Jesus sa servants, fill the jars with water. Fill the jars with water. I want you to picture out, asa sila magkuhag tubig. When I went to Cana, the wedding of Cana, if mo bayahi mo Israel, isa sa tourist spot nga adtuan sa group is this area, the wedding of Cana. Dalon gyud mo dito sa tourist. And then, naay service baton dito, mag-renewal of vows. So kung ba nag-asawa mo mag-uban dadto, kaslon mo usab sa mga bishop or pastors nga kauban dadto. So, magdala na sila dag sinina nga white, ipa-ready na sila candles, flowers, na sa ilaang bag, luggage daan. And so, pag adto na mo sa wedding of Cana, it's a very beautiful place. Actually, today, it's a church. It's a Catholic church. Tanan nga adtuan nato dito sa Israel is a Catholic church actually, ang mga sites where Jesus has been there. And it's preserved by our brothers and sisters nga Catholic. They have preserved the sites, which is really good nga ilan ang gibuhat. And so the wedding of Cana, kung musulod ka dito, pag adto nimo, puro siya stone, and then walay tubig nearby. Remember the Jordan River? We went to Jordan River and was water baptized there. Layo siya. And ilang water system kaniadto is by wells. So, probably kung mauni ang wedding place, ang well is layo pa. Dili siya ingon na pareha sa atong gripo karon nga magsalod ra kano, and then imo na din puno ng jar. Dili ing ana. Layo pa ang well. Though wala mini-visit og well, kay naa naman sila water system ang Israel. High-tech naman ang Israel today. So wala ko ka-determine asa kalaya ang well from the wedding area. But I want you to see a picture of the servants doing what Jesus says. Ingon siya, fill the jars. So kung 15 to 20 gallons to, one person could carry 1 or 2 gallons. Mo din akong pasabot. Ang kaya nila bitbiton is gamay lang. 1 gallon probably or 2 gallons probably. Ang kaya nila bitbiton. And the servants would go to the well and fill in the 2 gallons and then go and then pour it out to the jars. 6 jars. Remember, Jesus is the Son of God and He's a miracle-working God. Pwede man siguro nga muingon si Jesus nga ang inyong kwaan nga well
kay mahimo na to siyang wine. Para ang inyong hakuton, wine na. Right? Because Jesus can do it. Wa may imposible niya. Nga pwede man niya himuon nga wine na ang ilang gihakot. Right? From the well ba? Iyang i-turn into wine ang water nga na sa well. Para ang dalo nila nga galon, wine na gyud. But no. It took them time, more time, maghakot og tubig, punon ang jar. Maghakot og tubig, punon ang jar. Siguro ang heart sa servants is, manong gipabuhat man ta ani, di man gyud ni wine ang atong gibitbit. Oy, tubig man gyud ni. Ay ang atong problema karon, wa na tay wine. Pero ang gipabuhat sa ato ni Jesus, maghakot og tubig, 1-2 gallons, mo hike pa ka, mo balik na pug ka ngadto para magbubo ka ngadto sa jar. And many of us doesn't want the hard part, right? We see people, wow, amazing kay naitabo sa iyang kinabuhi. Wow, giunsa ka na niya pag-raise iyang mga anak. Wow, giunsa ka niya iyang health. Giunsa ka niya para makaadto siya ngadto nga lugar. Giunsa ka niya nga maing-ani iyang marriage. Wow, amazing kay naitabo niya. We see people today and say, sana all. Right? Murag may pa siya. Grabe kayo, may pa siya. But behind that success, behind that miracle, is a daily routine. Mundane. Murag walay na hitabo. Nga kaya nimo buhaton before ka mahimong successful. Kanang daily nga commitment to do something that you understand that one day na ay milagro mahitabo ani. Patience, igsoon. We wanted things happen karon dayon. We wanted to change people. We wanted to change circumstances. Ang mangluod ta ni Lord nganong murag walay na hitabo. We wanted karon dayon. But the Lord does not work like that. Our perspective with miracles is immediate miracle. Our perspective with the power of God is karon dayon, Lord. Nganong dugay kay ka mo move? Karon dayon usaba akong situation. But we can see in this story that ang paghakot nila sa 15 to 20 gallons and kaya nila i-carry is just 2 gallons. Gawa, sulod, gawa, sulod. 6 jars. So, kung 22 times 6, pila ka liters na gallon? Gallon ta dita. Mga pila, 20 gallons times 6. 120 gallons. Pila ka litro? 600 kapin ka liters. O 684 liters to be exact. Maunay ilang gihakot. And imagine the heart of the servants. Murag binuangan naman siguro ta ani no? Wa biya sila kailakin sa si Jesus ha? Nga Ginoo siya? Nga kaya niya to i-turn og wine? Para nila nga binuang man niyo eh. Gipahakot-hakot naman nun taani niya, balik-balik naman taani. Right? Because the process of waiting and the process of doing the things that you do best on a daily basis would change your character. And sa dihang mausap imong character, mabuild ang patience in you because love is patient, mabuild ang gugma dira sa imong kasing-kasing because you're doing it again and again and nothing happens. Murag way na hitabo. Pero you still do it. You continue to love, you continue to respect, you continue to do the things na murag, wa nakakasabot, kinahanglan pa ba nako ni padayon og buhat? Wa may milagro na hitabo. But as you are patient in doing the ordinary, as you are patient in doing the ordinary, igsuon, na ay dakong milagro mahitabo. From this story, no, number 1, slide 25, God's timing is always right. Igsuon, usahay kapuyo na ka. Lord, gikapuy na kay ko. Sige kog ampo way na hitabo. Gikapuy na kay ko, nagtarong manunta ko, Lord. Ing ani akong gibuhat. Wala gihapon siya mausab. You know, I am one of those people who prayed, Lord, usaba akong husband. Usaba akong husband. Gikapuy na gyud ko, usaba akong husband. And the same story with other ministers of the gospel. The Lord impressed to me, as you pray for your husband, ikaw ang dapat mag-usab, not your husband.
A lot of times we pray for someone else and kapuyo na kay kasaya, but the Lord is working in your heart, ikaw day dapat ang mag-change. Because a lot of times we wanted people to change para mahimong better ang circumstances, but God wanted us to change para mahimong better ang circumstances. Because dili nimo trabaho o dili nako trabaho ang usabon ang tao. No, it's the job of God. Trabaho na sa Dios ang muusab sa tao, dili ikaw. Our part is to pray for that person and do the best that we can do. Dili usabon ang person. Can I hear an amen? Now, so many times we are stressed and we are so disappointed. Ngano man na, balik-balik man ni. Because we wanted to control things. We wanted our way. We wanted it now. But the Lord does not work like that. The Lord wanted to develop patient character in us. And the more ka mag-ampo og patience igsoon, the more ka hasol-hasolon sa mga panghitabo. Patience man atong topic karon. Right? Thursday, Friday, Saturday, nabagsak ko sa patience nga test. And ko, Lord, kalisod pag yun ay aning patience. It's like, bagsak yun ko. Yan ko, Lord, tabangi ko nga makasabot ko sa kong wali. And maka-learn ko from this. Because every time I understand, I'm tested. Mabagsak yun ko igsoon. Like literally. Wa pa ko kapasar sa patience test. And I really wanted to pass. I really wanted to be close to God and hear from God. And because our intimacy with God will result to patience. Patience is a fruit of the Holy Spirit. It's like when you hear from God, be calm, don't react, don't do anything. It takes a lot of patience. Kana bitang nay mahitabo. Lami na kayo, bakbakan ba? But when you're close to God, when you're close to the Holy Spirit will tell you, do not react, respond. Reacting and responding are two different things. But when we are impatient, we react. But when you're patient, you respond. And it's very different. Response is calm and loving and graceful, while reaction is like, I'm angry and I want this and that, and I wanted it my way. Now, the story of Jesus' first miracle is understanding that God's timing is always right. Jesus said, woman, now as we have read a while ago, my time has not yet come. Now, Jesus shows that he is aware of the moment, but not rushed. God's delays are often a divine pause, not a denial. Igsoon, remember this. Naaman siguro kay delay, but it's just a pause, not a denial. Usahay, madiskurahi ka, malain ka, ngano man ni, grabe, kung anong takayo, pero nahitabo ni. And like, instead of being stressed out and discouraged and depressed about what happened, think of it as just a pause. Kamara siya. But the Lord is listening to your prayers and the Lord sees you. You are seen. You are heard. You're important. You're valuable to God. And that is why, because Mary was like, ingon giignan siya ni Jesus nga no. Di man nato na problema nga nautdan sila gwain. Mary was like denied. Iyang request was denied. But that doesn't mean nga na delay, but that doesn't mean nga gibalibaran yun siya totally ni Jesus. Now, patience means trusting the process and the pace of God. Second, patience prepares you for obedience. Patience what? Prepares you for obedience. When you decide to be patient, you will have the heart to obey. Kung ma-develop sa imo ang character or ang fruit of the Spirit nga patience, kaya na nimo mag-obey ni Lord. When the Lord says, not now,
Wala kay buhaton, dili ka mo react. You're able to say, yes, Lord. When the Lord would say, do this, you're able to say, yes, Lord, I will do that. Mary said, do whatever he tells you. Now, Jesus told the servants, fill the jars with water. Diri na to makita no na si Mary and the servants modeled faithful waiting and action. Kani di ang waiting igsoon, dili ni siya pasabot na wa kay buhaton. Lord, gusto kog milagro. Tubaga ko, Lord, wa kay buhaton. Lord, ayuha ko, kay na ako'y sakit, wala kay buhaton. Kung naa kay sakit, muadto ka sa doktor. Muinom kag tambal. Kung bawal ni kaunon, bawal ni imnon, buhaton ni mo imong part. Most people, wala man ko ayuhan ni Lord. Kay grabe man kamo habhab, grabe man kamo inom, grabe man kamo kaon. Mga bawal tanan, ing na imong tapad, pag-repent na. Malain ka ni Lord nga nung nagsakit ka, malain ka ni Lord nga nung wala tubaga imong pray. Pero wala na to buhata ang atong part. Amen? Lord, gikapoy na kay ko sa akong marriage. Gikapoy na kay ko sa akong relationship. Ingon si Lord, asawa, submit sa imong bana. Tapos dili ta mo submit sa itong bana. Ingon si Lord, example, husband ka. And you're tired of your marriage. Gikapoy na ka sa relationship. Gikapoy na ka sa balik-balik nga panghitabo. Unsay ingon ni Lord sa iyang word? Husband, love your wife like Christ loved the church. How much are you loving your wife? Ang babayi nang inanglan siya leader, nang inanglan siya someone mo hatag direction. Ang babayi nang inanglan siya someone nga mo'y mag-lead niya kay Lord. Lalaki ang mag-lead niya kay Lord. And lalaki, maunang feeling ni mo gubot kayo yung marriage because wala na nato buhata. Ang babayi mapugos siya stand up as a leader because walay lalaki nga ni lead. Ang mama nga nung kapuyon man kay siya sa balay, siya tanan. Because ang bana naguna-huna nga manginabuhi ra siya, maura na. Which is wrong. Ingon ang Bible, husband, loved your wife as Christ loved the church. And that love speaks of a lot. One, ang pag-provide sa pamilya. How can your wife submit to you if dili ka ka-provide para sa pamilya? And most lalaki mag-demand, mo-submit ka na ako. Nya, sige ra kag duwa, sige ra kag ML, sige ra kag relax, walay plano. How can a wife submit to a man like that? And every lalaki nga ulitaw nga magtarong will say, nganong gubot ang ato ang panimuyo? Because igsoon, wala tay patience. We wanted it karon and maunang nagkadiin-diin. Waiting supposedly is an action word. Dili siya magtanga ra. Actively waiting. Naghulat silang milagro, kinahanglan sila og wine, ang ilang gibuhat, tubig ilang gihakot, tubig ilang gihakot, tubig ilang gihakot. Walay nahitabo. Kanus aman na ay milagro nga nahitabo. When the jars are filled, the water turned into wine. What if ang mga servants ni-give up? Hapit na mapuno ang ikaunom. Gikapoy sila. So man balik-balik ng tadere. Wine nahitabo. What if sa ikaunom nga jar ni hunong sila? Tama na sila sa half. Kay murag gibinoangan ra man ta diri. Oy kinsa din ni siya? Kinsa din gasugo nato nga hakutan ni tanan? And kung ni-give up sila sa ika-6th nga jar, half, what will happen? Probably there's no miracle. But because they obeyed an instruction, because they followed through an instruction, a miracle happened. Most of the time, the Lord will tell you, do this, submit to this, do this, follow ni. You're willing to disobey, rebel, and do what you want. And then you're expecting a miracle. And so on, that is not how God works. When we are waiting for something to happen, we should be actively waiting. Ingna imong tapad, actively waiting.
Gusto ko maminyo. Unya, wala kay action gibuhat. Actively waiting. Amen? Gusto ko ma-successful, Lord. No, gusto ko mamilyonaryo. Ana, no? Mga ing-ana nga mga goals. Pwede kuan lang, kanang naalang ko'y enough. No? Hilasan ko anang gusto ko mamilyonaryo, oy. Hilasan ko na. Amen? Pwede, Lord, naalang ko'y enough. Ingon sa Ecclesiastes, no? Lord, ayaw ko paabta nga walang-wala, kaya di ko gusto mangawat. Or Proverbs 31 as well, or Ecclesiastes. Ayaw ko ipaabot na walang-wala para dili ko kapangawat. Ayaw po ko ipaabot na daghan na kaayo kay malimtan niya kanako. Base nigsoon maabot ka sa point nga imong focus na lang is kwarta mahitabo ni sa kuha, and you're losing people, you're losing relationship, and you're losing your marriage, you're losing your children. And that's why ang prayer sa mga wise nga tao in the Bible, just give me enough. That I will have enough that I'll be able to give to others. That is still wealthy. Amen? Kay dili makakahatag sa uban kung wala kay enough and naa kay surplus. But my prayer is that you'll be patient sa timeline ni Lord. Ayaw ipugos ang imong gusto igsuon. Because the moment nga dali ra ka ma-stress, no? My children would tell me, Mama, dali ra kay ka ma-stress. Dali ra kay ka masuko, dali ra kay ka makapuyan. And I reflected on it and I realized, Lord, forgive me. Forgive me because this is wrong. I am supposed to be stable, emotionally, and stable sa kumbaba. Dili mo freak out diretso, dili mo burst diretso. Because my children are mga lalaki. And basta lalaki, lahi na silang emotional built. And, you know, it's important na as early as they're young, no, na na-realize na ko na, okay, I am so impatient with things. Like, I want it now, right now. Kung manugo ko, karon dayon, dili unya. Di ba? And, gadula pa ko mamapil, di magugmutindog ko karon. Ngano day, makana imong gisugo, di yun nakatagad og 5 minutes, di ba? Karon, lahibi akong parenting sa akong nanay. Pag may nga nagbuhatan ni, karon dayon na. Dili na unya, 10 minutes, 15 minutes pa. Karon dayon. Asa, lahi manggod imong panahon og kami. Diba? Among dula, mapildi man mi niya, masuko among team sa amo. Okay, tabangi ko, Lord. Sa kaninga generation, makahulat man ang basura. No, makahulat po ng sagubon. Makahulat, okay. Makahulat rin bitaw. Pero I want it now, tindog na mo. Diba? So, burn toast theory. Amen? And a lot of times, no, lahi-lahi atong giagian, dili pariha ang imo ang level of stress and level of impatience. But you know, we're a working in progress. Amen? And by the grace of God, kaya nato to say, Lord, just tell me what to do and I'm willing to do it, Lord, patiently. Amen?